Hello students, namaskara. Welcome to Vedantu Karnataka students. I hope ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. Right. Students, this is the part 2 lecture on the biotechnology one shot ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು in the last class ಯಾರೋ ಬಂದು ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಫುಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ರೈಟ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Hello, good evening all of you students. Hello, good evening students. ಬೇಗ ಹೇಳಿ if I'm properly audible and visible to all of you. ಬೇಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ. Now ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಇದಾನೆ. ರೈಟ್, ರಾಮ್ ವಾಸ್ 4 feet tall, ರಾಮ್ ವಾಸ್ 6 feet tall. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಅವಾಗ ಇವನು ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ. ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು DNA ಇತ್ತು. ಆ DNA ಒಂದು ಪೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿ, ಈ DNA ಪೀಸ್ ನ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ DNA ಪೀಸ್ ನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಸಿಕ್ತು. ಈ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ನಾನೀಗ ಒಂದು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದೆ. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವೀಗ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA. ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಏಲಿಯನ್ DNA ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು? ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ರಿಸೆಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು, ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಲೈಗೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು. ಏನು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಒನ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದಟ್ ಪೇಜ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ನಮ್ದು? ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ಎಸ್, ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ರೈಟ್, ಈ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾರಿನ್ DNA, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ DNA. ರೈಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ DNA? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವೆಕ್ಟರ್ DNA ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹತ್ರ it has something called as a plasmid. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ it is present in the bacteria students. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೆ, here I took a foreign DNA. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ RE ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ RE ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಕೋ R1. ನನಗೆ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈಕೋ R1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್? ಬೇಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈಕೋ R1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ನಾವು ಈಕೋ R1 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಕೋ R1 ನೆನಪಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಕೋ R1 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಈಕೋ R1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು? ಆಮೇಲೆ ನಾವು DNA ಲೈಗೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ನ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA or this DNA is called as what? It is called as rDNA right now. ಏನಿದು? rDNA. ಅರ್ಥ ಏನು? ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು. ಈ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏಲಿಯನ್ DNA or ಫಾರಿನ್ DNA ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ DNA ಇರುತ್ತಾ? ಫಾರಿನ್ DNA ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ
ಎರಡನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಎರಡನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿಎನ್ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಲಿಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಈ ಡಿಎನ್ಎ ನ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತ. ಓಕೆನಾ, ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಐ ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ರೈಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್? Plasmid is nothing but extra chromosomal self-replicating DNA. Okay, na? It is the autonomously replicating circular extra chromosomal DNA. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ. ಈ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಆ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ತರ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್. ಏನಪ್ಪ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್, ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಎಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, that is called as copy number students. That is, the copy number refers to the number of copies a plasmid has in a cell. Okay, now students, now iga PBR, naviga we will now talk about students, we will now talk about a cloning vector called as PBR 322 anta. Okay, now do all of you remember students? Hello Supreet sir. Student Supreet sir class tagota illa. Sir, voice students, is the voice breaking still? Bega ಹೇಳಿ. Is the voice breaking students? Bega ಹೇಳಿ. Oh, ಸಂಗೀತ ಸಾಗರ. Oh, hi. Students, is my voice breaking still? Bega ಹೇಳಿ, one second. Bega ಹೇಳಿ. ಬೇಗ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್. ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಡಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ PBR 322 plasmid. This is an example of a cloning vector. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. BR ಅಂದ್ರೆ ಬೊಲಿವೋರ್ ಅಂಡ್ ರಾಡ್ರಿಗೇಸ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ 322 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 322 is the number given distinguish this plasmid from the other in the same laboratory, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಸರ್ನಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೊಂದು PBR 322 ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಮೂತಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇದ್ರ ಮೂತಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಆರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೀಗ ಕೈ ಇದೆಯಾ? ಕೈ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೈ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೈ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಮೂಗಿದೆ, ತಲೆ ಇದೆ, ಕಾಲಿದೆ. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ತರಾನೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಹೇಳದ ಬೇಗ, ಹೇಳದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ PBR 322 ಇದ್ರ ಹೆಸರಿದು ಏನೋ, ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. BR ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 322 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು 322 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಓರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ORI? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.
Can anywhere, if you can any one of you find out where can you ori ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ori ಅಂತ ori ಅಲ್ಲ ori ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು there is something called as ori ಅಂತ what is ori origin of replication ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಹತ್ರ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಓರಿ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಈ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಓರಿ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ನಾ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ROP ಸೈಟ್ ಅಂತ ಈ ROP ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಈ ROP ಸೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಡಸ್ ಎನಿವನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೋರಾನಾ ಡಸ್ ಎನಿವನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನ ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬದುಕತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದರ ಹತ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಬದುಕತ್ತಿದ್ದು ಆರಾಮ ಬದುಕತ್ತೆ ನಾನು ಇದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನ ಆಂಪಿಸಿನಲ್ಲಿ ಡುಬ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ತಗೋತೀನಿ ಒಂದು ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ತಗೋತೀನಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರಾಮ ಬದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಿದು BAM-H1 SAL1 HIND3 CAL1 ECO-R1 PUV1 PST1 ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನಿವನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬಂತು ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಹೌದಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ origin of replication ori site then there is ROP ಏನಿದು ROP ಇದು ROP codes for the protein involved in the replication of plasmid ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ all of these different structures ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಈ BAM-H1 HIND3 CAL1 ECO-R1 all of these are called as what they are called as cloning sites ಏನಿದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ವೆನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ECO-R1 is the RE ECO-R1 is the restriction enzyme ಅದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದೊಂದು ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ let's say origin of replication missing ಅವಾಗ ನಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನದು ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಓರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ now this sequence is also responsible for the controlling the copy number linked to the DNA so ನಮ್ದು origin of replication ಇದೆಯಲ್ಲ it helps in replication ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಏನಪ್ಪಾ if one wants to recover many copies of the target DNA it should be cloned in a vector whose origin supports high copy number let's say high copy number ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ
ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಟೂ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ origin of replication. Next ಏನು, next is called a selectable marker. Now what do I mean by selectable marker, students? Very simple, very simple. Let's say ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಒಂದು ಫೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ದು ಬರ್ಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ನಾನೇ ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಹಂಗೆ ನಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ID ಕಾರ್ಡ್. ID ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅವಾಗ ಏನೌದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ID ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಆ ತರನೇ ನಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ನಮ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, which helps to identify and eliminating non-transformant and select permit the growth of. Okay, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಳೆದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆರಾಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ PBR322 ಅಂತ, ಸರ್ನಾ? ಈ PBR322 ಹತ್ರ ವಾಟ್ ಇಸ್ P ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? P ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. P stands for plasmid students. P stands for plasmid. B stands for Bolivar. R stands for Rodriguez. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 322 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The number given to the distinguish this plasmid from the other developing in the same one. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ PBR322 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ PBR322 ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಓರಿ ಇದೆ, ಏನು, ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಹತ್ರ ROP ಅಂತಾನೋ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರ ಹತ್ರ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರ ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ORI. ORI. ಏನು ORI ಅಂತಂದ್ರೆ? O stands for origin, R stands for replication. Origin of replication or ORI side ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ origin of replication ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Origin of replication replication ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಜೊತೆಗೆ it also has something called as copy number. Clear students? Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ? So ORI helps in what? ORI helps in replication. ಆ ಜೊತೆಗೆ it also has copy number. Okay. Now let's understand what is selectable marker right now. What is the meaning of selectable marker? Okay na? Very simple example ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. Let's say ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಬೊಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ರಾಡ್ರಿಗೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅದು, ಏನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರ ಹತ್ರ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹತ್ರ. ನಾನೀಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನು? ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಎರಡು ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಈ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಈ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಈ ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ, ರೈಟ್, ಇದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾನೀಗ ಈ ಕಡೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ
ಇದು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್, ಇದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್, ಇದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಇದು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್, ಇದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್, ಇದು ಓಕೆನಾ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಇದು. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಆರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ನ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬದುಕುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬದುಕುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅನಿತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಂಗೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು. ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಬದುಕುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹತ್ರ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹತ್ರ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ಆ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಪವರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಬದುಕುತ್ತೆ, ಆರಾಮ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದೇನಿದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೀಗ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸರಿನಾ? ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ದು ಏಲಿಯನ್ ಡಿಎನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಡಿಎನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ನಮ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಎನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಏಲಿಯನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ದ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋಸ್ಟ್, ಈಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ, ಹೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಈ ತರ. ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಈಗ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಈಗ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದೇ ಹೋಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಹಾಕ್ದೆ, ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಹಾಕ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್? ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಇದು ಹೋಸ್ಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಹತ್ರ, ಇನ್ನ ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈ ಅಬಿಲಿಟಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಬಿಲಿಟಿನ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪವರ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್. ಏನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್? ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಮತ್ತೆ. ನೋಡಿಲಿ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಓರಿ ಜೊತೆಗೆ ದ ವೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, which helps in identifying and eliminating non-transformant and selectively permit the growth of transformant. First of all, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್? ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್.
ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಬಿಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ DNA. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ DNA ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನೀಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ DNA ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನೀಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ DNA ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಡು ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು DNA ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ಐ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ recombinant DNA. ಹೌದಾ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು? ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ DNA ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಐ ಗೆಟ್ recombinant DNA. ಇದು ನನ್ನ recombinant DNA. ಈಗ ಈ recombinant DNA ಈಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಆಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ತರ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ನಮ್ದು recombinant DNA ಆರ್ RDNA ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಈ DNA, ನಮ್ದು recombinant DNA ಆರ್ RDNA ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೌ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಹೋಸ್ಟ್? ದಿಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೌ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದೆನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಮ್ದು RDNA ಎಂಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ RDNA ಎಂಟರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್? ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ದು RDNA ಹತ್ರ, ನಮ್ RDNA ಹತ್ರ it has something called as ನಮ್ದು RDNA ಹತ್ರ it has something called as tetracycline resistance. It has something called as what students? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು RDNA ಹತ್ರ it has tetracycline resistance ಇದೆ ಹತ್ರ. ನಾನೀಗ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬದುಕತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇದು ಬದುಕತ್ತಾ? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬದುಕತ್ತಾ? ಬದುಕತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವರ್ RDNA. ಈ RDNA ಹತ್ರ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬದುಕತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದೇ ಹೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬದುಕತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಬದುಕಲ್ಲ. ಇದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಬದುಕಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಹತ್ರ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾವ್ ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ನಾವ್ ಇದನ್ನ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಇದ್ರೆ ಬದುಕತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? which helps us to identify and eliminate non-transformant and selectively permit the growth of transformant. ನಾವು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು,
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇಂದ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ? ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಟ್? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ RDNA ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಹೆಂಗನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ದ process through which a piece of DNA is introduced into the host bacterium. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವ್ ಇದನ್ನ, ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ನಮ್ದು RDNA ನ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು RDNA ನ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಕಲಿಯೋದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೋ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಯ್ತು. Now, what are cloning sites? Very simple. In order to link the alien DNA, the vector needs to have a very few, preferably a single recognition site for the commonly used decision enzyme. Okay na? So what is cloning site, students? Very simple logic. Okay na? Let's say ಇದು ನಮ್ದು DNA ಇದೆ. Okay na? Students, ಬೇಗ ಹೇಳಿ, how can I cut the DNA? How can I cut this piece of DNA, students? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, how can I cut the piece of DNA? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? You can cut the piece of DNA using something called as RE, restriction enzyme. Restriction enzyme ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we can cut the piece of DNA. ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ it has something called as ORI site here. It has something called as ROP site here. ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ it has something called as two selectable markers ಇದೆಯಾ? selectable markers ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಈಗ. all of you tell me ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನೀಗ ಯೂಸಿಂಗ್ RE ಎಲ್ ಬೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can I cut anywhere the piece of DNA? ಒಂದು DNA ನ ಎಲ್ ಬೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. There is something called as what? There is something called as a recognition sequence. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? GAATTC. ನಮ್ದು eco R1 ಗೆ there was something called as GAATTC. That is called as recognition sequence. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದು RE ಈ ಫುಲ್ DNA ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡತ್ತದು. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಕಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಎನಿವೇರ್. ಆ ತರನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ನಮ್ RE ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ RE ಎಲ್ ಬೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ ಬೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ RE ನಮ್ದು? Every single RE can cut at a very specific point matra. Okay, now can anyone give me example of RE, students? Any one example of RE? Students, bega kodi. Can anyone give me one example of an RE? Bega yaar kodtira? One example of an RE. Eco R1. Okay, eco R1. Hind 2, hind 3. Okay, so ee eco R1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು let's say eco R1 ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ನಾನು eco R1 ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ eco R1? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು PBR ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಎಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು RE ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ eco R1 ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? eco R1 ಗೆ. ಸೊ ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ವೇರ್ eco R1 ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್. ಸೊ ನಮ್ eco R1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು eco R1 ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕಟ್ ಹಿಯರ್. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ eco R1 ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆನಾ? eco R1 ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, eco R1 ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ eco R1 ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಅವರ್ RE will come and make a cut here. RE will make a cut here in this point here. Let's say here you have a site here called as cloning site. Cut ಮಾಡ್ತು. What is the next step, students? Next step is very simple. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು we have this piece of DNA here. Here we have the vector with a cut piece here. Cut piece. Yes or no? Then can we join both of them? Yes, we can. Yes, we can join. So what do we do next? Next thing is you see such. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈ DNA piece ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಯ್ತು. And what do you call this, students? What do you call this? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ RDNA. ಸೊ ನಮ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ORI site, ROP site, selectable markers to differentiate ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cloning sites. Cloning sites are the sites where the RE can come and make a cut there. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ RE ಬಂದಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? That is the whole point, students. Cloning sites. So you can ligate a foreign DNA at BAM-H2 site of tetracycline resistance gene in that vector PY32. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರಿನ್ DNA ಹಾಕಿದೆ ಮುಗೀತು. That is the cloning sites. Those are the different types of cloning sites. Okay. Now students, let's understand the working of selectable markers. Selectable markers ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? Now for example, students, for example, let's take a vector. For example, let's take a simple vector right now. Let's take this is a PBR. Let's take PBR itself. Let's take PBR as an example. Okay. Let's take PBR as an example. This is your PBR vector. Okay. Now students, bega heli. What are different paths here? ಈ PBR hatra 322 hatra it has something called as the ORI site here. ORI site. It has ROP here, ROP site here. Adu bitre students, adu bitre it has two large selectable markers. Yes or no? It has selectable markers. ಈ ತರ ಅದರ ಹತ್ರ it has selectable markers. It has selectable markers. This one is, let's say, is tetracycline resistance. This one is ampicillin resistance. Okay. Let's say this is our PBR 322 the vector right now. This is a vector. This is a vector right now. Vector. Now, to this vector, let's say I want to add a foreign DNA. Okay. So I will bring a foreign DNA right now. Foreign DNA is present here, students. We'll use different color. This is a foreign DNA piece now. This is a foreign DNA piece which we have to insert here. Okay, now students, tell me all of you, where can we add it? If you add it in ORI site damar replication agala. You can't add there. You can add this entire piece of DNA only in something called as what? Cloning sites matra. Wherever we have cloning sites, we can add it there. Let's say we have a cloning site here. We have a cloning site here, students. Let's say here we have a cloning site. Nodi illi. Illi idiyala cloning sites. So nodi. Illi idiyala cloning sites. Nodi cloning sites. All of the cloning sites. All of these are called as cloning sites. Yes or no? Yes. So let's say here we have a cloning site namatra illi. Now we have a cloning sites. So what do you do right now? You chop it. At cloning sites, chop here. Okay. So what do we get, students? What do we get? A structure like this. We have the ORI site as intact agide adu. We have ROP here, which is intact. We have the ampicillin resistance intact agide. This is intact. Ampicillin is still intact here. Ampicillin resistance is still intact. Now, but what about your tetracycline, students? What about tetracycline? ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ this tetracycline is now completely hijacked. Tetracycline is completely hijacked by the
foreign piece of DNA. Foreign piece of DNA. Corner ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಂಗೆ. Okay. So you'll notice ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ wherever we had tetracycline before, in tetracycline location we have gotten a new piece of DNA there. That is a foreign piece of DNA or desired DNA. This is our desired DNA or important DNA which we want. This is our VIP DNA, a DNA which we want to multiply. DNA which we want to multiply ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ now our DNA is here, DNA is here. Okay. Now can I tell this particular rDNA right now, this particular rDNA or recombinant DNA, it is actually right now tetracycline susceptible. Howda? Yes or no, students? Students, notes will be given in description. Notes will be given in description, don't worry. Okay. So can I tell this rDNA right now is tetracycline susceptible now? Yake? Because this entire region where it was resistance before, now it has become susceptible. So if you take this rDNA, rDNA ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, if you add it in a medium of tetracycline, it will not survive now. It will not survive. Okay. Now we need to do transformation now. Now we will take this rDNA and we will transfer into host. We will take multiple shots. We will take multiple shots and we'll try to add. Okay. We'll try to add. Now sometimes what happens is that, let's say we have 3 hosts right now. We have 3 hosts right now here. Host number 1, host number 2 and host number 3 here. Host number 3. Let's say in first try this particular rDNA entered here. rDNA entered here. First shot. rDNA is here. This one has this side ampersand resistance. This side the amazing piece of DNA is present here. It is present here, students. Wait once again, will you change the color here? This pink is too bright. Keep it yellow. Let's say host 1, host 2 and host 3. 3 host ಇದೆಯಾ? 3 host ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? In the first host, this entire rDNA entered. Second host also there is a DNA here. Third one has nothing. Let's say in the first category, what happened? The entire rDNA entered here with an alien piece of DNA. Alien piece of DNA, students. Enter ಆಯ್ತು. This one has the ampersand resistance and DNA is present here. Second one is a normal vector. This one, same thing enter here. Third one doesn't have anything, students. Third one doesn't have anything. Third one doesn't have anything right now. Okay, now I will call students. 3 things are here. 3 things are here, students. I will call it as this one, which has everything, students. Everything is present here. Okay. I will call this as the transformant. This one is transformant. This one is transformant, students. Transformant. Okay. This one is technically also transformant. Technically it is also transformant. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಹತ್ರ it has the vector transformant. What about host 3, students? What about host 3? Host 3 is going to be non-transformant. Non-transformant. Okay. Other bitre, students, other bitre. Host 1 is transformant plus even recombinant also. Plus recombinant. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ recombinant, students? ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ recombinant? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಹತ್ರ rDNA ಇದೆ ಇದರ ಹತ್ರ. It has rDNA here. rDNA here. That is what's called recombinant.
Now, what about this one, students? This one is transformant, but does it have rDNA? No, it has a normal vector. Normal vector. So, can I call host number 2 as non-recombinant? Okay. So, this one is non-recombinant. This one is non-recombinant. Yes or no? Yes. Now, let's make a table and try to understand how does the selectable marker works. Okay. Now, three different hosts. Okay. Let's make a small table here. Okay, let's make a small, large table only, it's fine. Okay, we'll make a table here, students. We'll make a table here. Okay, we'll divide into three parts. Three parts, done. Here we have host A, host, what do we call it? Host 1, 2, 3. No? Okay. Host 1, host 2, and host 3. Three different hosts done, three different hosts done. Okay, here, done, students. First, we'll put them in ampicillin. Second, we'll put them in tetracycline. Second, put them in tetracycline, students. Now, all of you tell me, students, all of you tell me, will the host number 1 survive in ampicillin? All of you. Will the host number 1 survive in ampicillin? Yes, it will survive. Yakandre idaratra ampicillin resistance gene ide idaratra. So this one will survive here. Survive here. Now, what about, can the host 1 survive in tetracycline? Can this particular host survive in tetracycline? No, it cannot. Yakeli, because they have removed that part of tetracycline. They have removed the tetracycline resistance gene at all. Completely we have removed. So this one cannot survive in tetracycline. Now, what about the second one? Second one is normal vector, students. Second one is a normal vector. It can survive in both. It has both the resistance gene. This one doesn't have the vector. It cannot survive. So when you do certain experiments, ee tara neevu experiment madadaga, you will realize that, okay, I have done an experiment right now, and I know for sure host number 1 is a transformant, host number 1 is a recombinant. I will consider host number 1 for my research purposes, and I will discard remaining host. But you'll ask me, sir, but you killed a host here. Like when you kept the host in tetracycline, it didn't die. But student, nenpirli, in scientific experiments, we always make duplicates, triplicates, quadruplets. We make multiple copies of everything. So this will survive. So even if this one dies, even if this host dies, we have multiple copies of host 1. Okay, so we can use that for experiment. So Atra, a selectable marker can be used to distinguish between transformant, non-transformant, recombinant, non-recombinant. Here, host 1, host 2, host 3. Host 1, host 2, host 3. Done, students? Done? Yes or no? Yes or no, students? Yes? Okay. Now, other bit, students, see, this is a very difficult process. This one is a very difficult process. Yes or no? It's a very difficult process. Host 1, host 2, host 3, remove tetracycline, add something else. It becomes a very difficult process. So do we have an alternative for this? Yes, we do. The other alternative, students, is called as your blue and white screening. Blue and white screening, students. The alternative selectable marker have been developed which differentiates recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance. That is, blue and white screening is the alternative. Let's look at it, all of you. Okay. For example, it's a very simple example, students. It is observed in PUC 8. Let's say I have a vector here called as PUC 8. I have a vector here called as PUC 8. Okay. PUC 8 is a PUC 8 is. This PUC 8 has two selectable markers as such. It has something called as ampicillin resistance here. Okay. It also has something called as lag Z gene. It also has something called as lag Z. So either side we have ampicillin resistance, and other side it has something called as lag Z gene or lag Z gene. Okay, either students.
Now, what about normal condition? In normal condition, what happens? Understand. In normal condition, this lag Z gene is active, it is active. So, lag Z gene is active here. This lag Z gene will produce something called as beta galactosidase. It will produce something called as beta galactosidase will produce. Now, to this beta galactosidase, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು this is happening in normal condition done students in normal condition it happened. Okay, in normal condition this is happening. In normal condition, here we have a PUC8 which is a normal vector here. It has ampicillin, it has lag Z gene here. In normal condition, the lag Z gene is producing something called as beta galactosidase. Okay na? So ಈ beta galactosidase ಗೆ ನಾನು X gal ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So is the voice breaking? Students, is the voice breaking? No, right? Not breaking? Okay. Now that is in normal condition. In normal condition, this is happening. Okay. Now let's see what happens in the special condition. Okay. See here. We'll take the same plasmid. Same plasmid is here. Okay. This plasmid has the ampicillin part. This same has lag Z part. It has it. It obviously has the ORI and everything else. It has ampicillin resistance, lag Z gene. Now students, ready all of you? Ready students? Ready to understand? Very simple concept. Very simple concept. Okay. Students, Nandini, don't worry. For NEET English students, from day after tomorrow, something is starting. From day after tomorrow, for every single NEET students who want to learn in English, something is coming up from day after tomorrow. From day after tomorrow, it is starting. Okay. Don't worry. Now students, now let's say here we have lag Z gene, ampicillin gene, right? Ampicillin resistance gene is present. Now this lag Z gene here has a lot of cloning sites. It has a lot of cloning sites. So if it has a lot of cloning sites, can I add a alien DNA here? I can add. Let's say I will add one alien DNA, my desired DNA, my favorite DNA I am adding here. Add madadna? Add madade. Add ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ can I tell lag Z is inactive now? Yes or no students? Yes or no? ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು lag Z ಜೀನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು DNA ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ that part becomes inactive completely. Now ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಏಲಿಯನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ what happens? Lag Z gene is inactive now. Now all of you tell me students, if lag Z gene becomes inactive ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ will there be any type of production beta galactosidase ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ right? lag Z gene inactive ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ will there be production of beta galactosidase? No, right? So beta galactosidase produce ಆಗಲ್ಲ ಈಗ. There is no production students. There is no production only.
ಈ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೀಟಾ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡೇಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೀಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್, I will add X gal. Even if I add X gal students, even if I add X gal here, to beta galactosidase is not there. Do I get blue color colonies? ಬರುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ ನ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಬಂತು, ನಂಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ನಾನೀಗ ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಡೇಸ್, there is no beta galactosidase ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. even if I add X gal, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ X gal ಆಡ್ ಮಾಡಿ, do I get blue color colonies? ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So what do I get students? In this condition I get white colonies ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಲನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಡೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ absence of beta galactosidase. This is called as blue and white screening. So with the help of this method, very easy I can tell this one is non-recombinant. I can tell this one is non-recombinant and this one is what students? This one is recombinant. Okay, this one is recombinant. And in a ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, in this condition students, which one you will take? Students ಬೇಗ ಹೇಳಿ, which one will you take from here? I will take all the white colonies. So ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನೋಡಿ, from this condition I will take all the white colonies because ಆ white colonies ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ DNA ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. white colonies ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು DNA ಇದೆ ಅಂತ, ನಮ್ DNA. ಓಕೆನಾ? So I will take all of these white colonies ನಾನು ಎತ್ಕೋತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವೈಟ್ ಕಾಲನೀಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ. That is the concept students, blue and white screening. That is the concept of blue and white screening. Okay na? Okay students, clear? Blue and white screening, that is called as blue and white screening students. Tumba amazing method. See, plasmid with insertional inactivation. It is also called as insertional inactivation. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, why is it called as insertional inactivation? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಜ ಹೇಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಒನ್ಸ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ DNA ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಜೀನು? ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಜೀನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? Insertional inactivation, also called as blue and white screening students. Blue and white screening. Okay, blue white screening students. Now there is one more thing students. Vectors for cloning genes in plants and animals. Like how can you use a vector to infect plant na infection ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. For example, there is something called as students, there is something called as TI plasmid. Students ಕೇಳಿದಿರಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು? Has anyone heard about TI plasmid? ಕೇಳಿದಿರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ? Anyone heard about TI plasmid? Anyone ಕೇಳಿದಿರಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು TI plasmid ಅಂತ? Okay, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Now we will learn about TI plasmid. Now we will learn about what is TI plasmid. Okay, so there is something called as TI plasmid. ಈ TI plasmid ಹತ್ರ if you can notice here students, if you can notice here, ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ TI plasmid ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ students, if you notice a TI plasmid, this is a TI plasmid here, this is a TI plasmid. One TI plasmid ಹತ್ರ it has something called as T-DNA region. ನೋಡಿ ಇದೇನಿದು? T-DNA region ಇದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿರುಲೆನ್ಸ್ ರೀಜನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಈ TI plasmid ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, a TI plasmid will infect a plant
ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ರೀಜನ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಎರಡು ರೀಜನ್ ಇಂದ ಈ ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೀಜನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಇದರ ಹತ್ರ ನಾವೀಗ ವಿ ಮಾಡಿಫೈ ದಿಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ರೀಜನ್. ಈ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆಡ್ ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟಿಐ ಆರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಟಿಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮಿಫೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತಿದು. In this bacteria we find TI plasmid. It is responsible for delivering a piece of DNA called as tDNA to normal dicot plant. So this TI plasmid will transfer this tDNA region. It will transfer this tDNA region into a plant. Okay na? Causing tumor forming, which is explored about designing a vector. So we explored this right now. Yatra nodi illi. So what do we do? This is Agrobacterium idu. Illi idra hatra it has tDNA region. Sorry, tDNA region ಇದೆ. So what we do is we right now exploit the tDNA region. ನೋಡಿ, this is ಈ TI plasmid ಹತ್ರ it has a red color tDNA region. ಈ tDNA ನಲ್ಲಿ we add our gene of interest. add ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, now it is recombinant TI plasmid. Now we make sure this entire has our gene of interest. This will go inside a plant right now. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಈ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ದ ಸೇಮ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಈಗ ಅದರ ಹತ್ರ ನಮ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟುಮಿಫೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಐಎಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? Now students, now till now I've been telling you, till now we've been learning that if this is a vector of this is, let's say this is not a vector, this is a tDNA, this is a rDNA, recombinant DNA, which has the gene of interest, here. Now illiyaru ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, now from that time I am entering this rDNA into a host. From that time I'm making sure our DNA is entering a host. I told you that is called as transformation. But students, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ rDNA into a host. But will the host accept it? Host never accepts. We have to make sure they accept it. Now kashta kodbekku ನಾವು. Okay, now we have to make them accept it. ನೋಡಿ ಈ ತರ. For taking up the naked DNA fragment, the host cells need to be competent. We have to convert the host to become competent. Otherwise the host will never accept it. Host is like, please be quiet. I will never accept it. Okay na? The host cells can be made competent by treating with cations like calcium. So when you add calcium to this entire host, it becomes competent, because calcium is a divalent cation. ಅದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ a host will become competent. So ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ನಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we need to add something called as calcium ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ,
After adding calcium, the cell membrane becomes neutral. Plasmid it can receive the plasmid right now. Okay, receive the plasmid, students. Okay, so treating with calcium chloride increases the efficiency with which DNA enters the host through the pores in the cell wall. So normal enter ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ದು RDNA, but once it takes the entire ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ. Can you see the increase in pore size? Increase in pore size. ಈ ತರ ಆಗಿದಾಗ our entire RDNA can enter inside. RDNA can enter inside, students, easily. Okay. Now, are there any other methods? Are there any other methods how one entire RDNA can enter inside? Yes, students, there are methods. There is something called as microinjection, gene gun, or disarmed pathogen vector. Disarmed pathogen, which we learnt already. TI plasmid is the example here. TI plasmid. Other better, there is something called as heat and cold treatment. You heat the bacteria in a boiling water, cold. Heat, cold. So what you do is you shock the bacteria. Adu gottagli about yenaytanta. So you'll take up the DNA. Okay, heat and cold method. Other better, there is microinjection. With the help of microinjection to an entire bacteria, we can inject the plasmid directly. Other better, student, there is ballistic method. In this method, suitable for plant, suitable for many for plants. Cells are bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with DNA. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ DNA ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೇಲೆಯಿಂದ. ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಶೂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ballistic method. Ballistic method, students. So what we learned till now? We learned that, students, these are all the process in RDNA technology. There is something called as isolation genetic material. Madadna, first step is called as isolation genetic material. Obviously, when we take a plant cell, when we take an animal cell, it has a lot of things which we don't want. It has cell membrane, it has RNA, it has proteins, it has lipids, so many things. Namagadu bekagilla. So what is the first step? First step is purification. We remove all the unwanted things. Okay. For example, students, here a cell will have all of these extra things, right? Different cell organelles. So you have to remove everything. Ella remove ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as your ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಚೆದು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೋಡಿ. It can also be achieved by treating the bacterial cell of plants or animals with tissue with, we can add lysozyme, we can add cellulose for plant cell, chitinase for fungus to break the outer layer. ಆ outer layer ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಇಂದ ವಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಲ್ ದ RNA ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ RNase. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಎಥನಾಲ್. ಚಿಲ್ಡ್ ಎಥನಾಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ DNA ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ? ಆಸ್ ಎನಿವನ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ DNA ಹತ್ರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. DNA ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ DNA ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? ವಿ ಆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as RE ಅದ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ DNA ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಲ್ ದ DNA. ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ಇಟ್? Electrophoresis. See, cutting of DNA into fragments. Restriction enzymes digestion are performed by incubating the pure DNA molecule with restriction enzymes at optimal condition. Adamele gel electrophoresis. So what is the first step? First step is isolation. Heng ಮಾಡ್ತೀವಿ? We take a tissue, plant agli, animal agli, outer layer na break ಮಾಡ್ತೀವಿ, cell membrane na break ಮಾಡ್ತೀವಿ, RNA na digest ಮಾಡ್ತೀವಿ, protein na digest ಮಾಡ್ತೀವಿ, nucleic acid na ತಗೋತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ? ಚಿಲ್ಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we take the DNA and we make it into fragments. ಯಾವ ತರ? With the help of RE. After you make a lot of fragments, we separate the fragments. Gel electrophoresis ಮಾಡಿ, large and small fragments. Now once you get a fragment, students, once you get a fragment of DNA, you take a vector DNA, you cut it on both the sides. Cut ಮಾಡಿ, we take our foreign DNA which we did purification ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, right? All the purification which we have done, right? ಆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Then what do we do, students? Then we do something called transformation. How can you do transformation? With the help of ballistic method, heat shock method, gene gun method, whatever it, micro injection you can do. Now once you do transformation, entire rDNA, not vector, here the rDNA, recombinant DNA, the entire rDNA is inside the host right now. It is inside the host right now. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಅಜಯ್, ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಜಯ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನೌ? ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ತರ? ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ RE. ವಿ ಮೇಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ gel electrophoresis. After cutting, you need to separate them out also. We separate them out. Fragment. Amplification. Now we have to learn this part, students. How do you amplify? How do you amplify your rDNA? Okay. Insertion of DNA fragment to vector. Once you get your entire rDNA here, here we have to increase the number. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. With the help of a method called as PCR method, students. With the help of a method called as PCR method, students. PCR. What is PCR? Polymerase chain reaction. With the help of polymerase chain reaction, we can amplify the rDNA. Nodi. Polymerase chain reaction is method by which multiple copies of DNA can be obtained. Okay. If the process of replication of DNA is repeated multiple times, approximately billions of copies. See, the whole point is you have to do entire process in large quantity later on. So you have to multiply them now only. So large quantities, can you see? Large quantities can be made easily. Okay. Now, raw materials for PCR, polymer chain reaction. Okay. Parent DNA as template. Obviously, we have it from our after adding the vector, we have it here. 2 nucleotide primers, forward primer, reverse primer. DNA polymerase enzyme to add the DNTPs. Very DNTPs na add madbekandre we need a polymer, right? Polymer which can work at high temperature. Example, Taq polymerase. Okay. See here, students. Nodi. The primers are annealed onto the both the strands. Nodi. Reverse primer, forward primer. Okay. At which can act as templates for DNA synthesis. In PCR, both strands are synthesized continuously and there is no lagging strand. Okay. Now, students. Nodi. Okay. We need Taq polymerase. For PCR, we need Taq polymerase because normal polymer doesn't work at high temperature. Normal polymerase is a protein. Protein gets denatured at high temperatures. You cannot work with normal polymerase. We need Taq polymerase. Taq polymerase is a special type of polymerase obtained from Archibacteria, Thermus aquaticus. Right. Archibacterium baratte, that is Thermus aquaticus inda. From Thermus aquaticus inda we take the entire Taq polymerase. Okay. Now students, see, there is denaturation, annealing and extension. 3 different steps in the entire process of polymer chain reaction. This denaturation, it happens at around 94 degrees centigrade to 96 degrees centigrade. Annealing takes place at lower temperature, 55 to 65 temperature. And extension, again the temperature is increased to 70 degrees centigrade. This is the different temperatures which they work at. Nodi. Denaturation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Denaturation ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಡಿನೇಚರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. DNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. DNA ಸಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ DNA replication, the 2 strands of DNA, ನೋಡಿ, the double helix converts into single helix. Okay. The separation happens by raising temperature of the mixture, causing hydrogen bonds between the complementary strands to break. ಅದು denaturation. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. Okay. Next is called as annealing. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ we have 2 single strands. Yes or no?
From this, we have gotten two single strands. Now what do? We add primers. We add one primer here, we add one primer here, and make it run the others both the sides. Primer bind to the target DNA sequence and initiate polymerization. What is polymerization? Polymerization is adding of DNTPs. Different types of your DNTPs are added. Okay, DNTPs, nitrogen bases. Okay, so we can keep on adding ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಆರ್ ಮೇಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ as ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, that act as a template. ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ we add more and more DNTPs ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಮಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕಸ್ ನೋಡಿ. PCR process occurs in cycles where parent strand is denatured, primer and annealed and extension to form daughter. So one strand is nಮಗೆ 2 strand ಬರುತ್ತೆ. From one strand we can get two different strands. So we can get so many copies. Okay, so many copies. Denaturation, single, forward primer, reverse primer, polymerase, extension, copies. We get copies. Okay, now here there's a formula called as, let's say in examination they ask you how many copies do I get after 3 cycles. More cycle ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅವಾಗ. The formula is very simple. 2 to the power of n. ಏನು 2 to the power of n. n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? n is number of copies ಅವಾಗ. n is basically the number of copies ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆನಾ? For example, let's say the cycle happened for 3 times. So 2 to the power of 3 ಏನು? 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. So we get, after 3 cycles, we get 8 copies. After 3 cycles, we get 8 copies. Okay, so 2 to the power of n, n is number of copies. N is nothing but number of copies here, number of cycles. And finally we get 8 copies here. Bantu. Okay, no? Now, Adana students, the recipient cells after becoming competent, so we have to make it competent. Recombinant DNA bearing genes for resistance of antibiotics. Let's say it has antibiotics. Our rDNA has antibiotics. If our rDNA has antibiotic resistance, the entire host is becoming antibiotic resistance. Let's say our rDNA had ampicillin resistance. If we inserted this rDNA had ampicillin resistance, the host now is ampicillin resistance. Okay, the host cells become transformed into ampicillin resistance gene or cells. Okay, then we can use selectable markers to transform, to see the difference. Okay, so our target gene into the plasmid can keep on multiplying. If it keeps on multiplying, we can get a desired product. So when you insert a piece of alien DNA into the cloning vector and transfer it into a bacteria, transformation madadmele, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. So our alien DNA gets start multiplying. So imagine our alien DNA had a protein to synthesize insulin. Our alien gene had a protein to synthesize insulin. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, our ಹೊಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹೊಸ ಹೋಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, our host will start to produce insulin right now. Host will start to produce insulin. In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce dissolved protein. That is the whole point of this entire process. ಏನಂದ್ರೆ after entire doing all the process, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಕು, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? Remember we did alien gene that had the protein for insulin ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, or that it had protein for tallness ಅಷ್ಟೇ, isolation ಮಾಡಿದಾಗ. And all of this can be done in large scale also. Okay, large scale, that using a bioreactors, students. Okay, using bioreactors we can do it in large scale. On temperature control irutte, ella control irutte bioreactors alli, everything is controlled. There is stir tank bioreactor, sparge tank bioreactor. ಇದು ಸ್ಟಿರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಫುಲ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ?
ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆಡ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಈಗ ಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ವಾಪಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೀಗ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಮೀಡಿಯಂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? Bacteria they don't die. Bacteria will not die because bacteria has a continuous supply of food item there. That is continuous bioreactor. Continuous bioreactor ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಫೆ ತರ ಇದು, ಊಟ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ no one is dying here. ಓಕೆನಾ? Okay. Now students, last topic is downstream process. What is downstream, students? These processes include separation and purification, which are collectively referred to as downstream process. So whatever product you make, product, it has to undergo screening. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್. ಅದೇ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್, ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು, FDA ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 5 minutes. Let's say I want to produce insulin. All of you know what is insulin? All of you know what is insulin? Yes or no, students? All of you know what is insulin? Yes. Insulin is a very important hormone. Let's say I want to produce insulin. Okay, now, so I have identified a gene in my body. I have identified a gene which can produce insulin. Okay, now let's say I have a gene here. In this DNA, I have a DNA here. Okay, this is the DNA right now. This is the DNA. Students, is my voice breaking right now? Students, bega ali, is my voice breaking? No, right? Okay. This is the DNA, and this piece of DNA here, it has information to produce a protein called, let's say, insulin. Okay, let's say insulin, students. Students, my voice break ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Is my voice breaking? Students, is my voice breaking, students? Students, is my voice breaking? No, right? No, right? Okay. ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? Is my voice breaking still? Is my voice breaking still, students? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Because this is this is a recap of the chapter. I'll do a recap of the chapter right now. Okay. Now, let's say I want to produce this insulin in a very large quantity. I want to produce this insulin in a very large quantity. I want to produce. How can I do that, students? ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ they used to go in pigs, right? Pigs ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದ್ರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈ DNA ಅಲ್ಲಿ it has a gene which can produce insulin. We know that, students, this DNA here, it has a gene here which can produce insulin. Okay, na? Okay. So we have identified, students, we have identified a gene which can produce insulin right now. Okay. Now what do we do, students? Now what do we do? What do we do is, first thing, we need to cut the piece of DNA. Yes or no? We can't take the entire DNA. We need to cut the piece of DNA right now. Students, how can we cut the piece of DNA? How can we cut? With the help of RE. Can the RE cut anywhere? Can the restriction enzyme cut anywhere? No. A restriction enzyme can cut only at a recognition sequence.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ದು ಆರ್ ಇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಈ ತರ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಕಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಕಟ್ ಹಿಯರ್. Yes or no? Yes, students. Yes, we make a cut, we make a cut. Okay. Now, students, this is called as, this piece of DNA is called as gene of interest. It is called as what, students? It is called as gene of interest. Then, students, to get this DNA piece also you have to do purification. This DNA was technically part of a cell. We had a cell here. We had a cell here. From that cell, we had a cell here. ಆ ಸೆಲ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ DNA ಸಿಕ್ಕಿದೆ. After purification of a cell, we remove the cell membrane, remove the RNA, remove the proteins, everything. Then we got this DNA here. Okay. Now, this gene of interest is there right now. Okay. Still, it is a very large piece of DNA. Large piece of DNA, students. What do we need to do right now? We need to cut into fragments right now. Okay. We have a fragment right now. We have multiple fragments. Let's say we have multiple fragments. Okay. Let's say we have multiple fragments like this. Some are small, some are large fragments. So what do we need to do? Next step is something called as gel electrophoresis. ಈ gel electrophoresis ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ gel electrophoresis ಮಾಡಿದಾಗ there is separation of DNA. Separation of DNA ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Separation of DNA ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಆಗುತ್ತಾ? ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಗಾಟ್ ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಅವರ್ gene of interest or a special DNA right now. This is our DNA which we want right now. Okay, now this is the DNA which we want right now. Now what is the next step? Next step is I will take this our DNA which has information. This DNA which has information for insulin. Insulin right now. Our DNA which has information for insulin. I will also take a vector right now. Vector. All of you know vector. Vector can be a plasmid also. A vector can be a plasmid also. Please remember, vector can be a plasmid. This is a vector right now. This is a vector right now, students. Vector. Okay, now students, nenipirli, whatever RE we used here, same RE we use again here also to cut the vector. We use the same RE to cut this vector also. Okay. ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲೈವ್. ಇದು ಲೈವೇ, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಲೈವ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಕಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಕಟ್ ಹಿಯರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದಮ್. ಇದು ನಮ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಈ ತರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. Now this vector has our gene of interest. Vector has our gene of interest here. This can also have the other type of selectable markers irbodu. Different types of selectable markers and different types of, let's say here we have origin of replication, ROP, everything. Now, iga vector plus DNA. This right now is called as rDNA or recombinant DNA. ಇದು ಏನಿದು? rDNA or recombinant DNA. Now we need to make multiple copies here. We do something called as PCR to make multiple copies. ಮಾಡದ್ವಾ? ಮಾಡದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ನ. ಓಕೆನಾ? PCR ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? PCR ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ತು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ DNA. Next, all of these copies have to enter the host right now.
It has to enter the host. What do you call that, students? We call that transformation. We call that transformation, students. Transformation ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀನ್ ಗನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಮೈಕ್ರೋನೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? With the help of selectable marker use ಮಾಡಿ, we can use selectable marker or we can use blue and white screening, ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, we take a transformant. We take a transformant. We collect a transformant right now. Transformant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Transformant ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಈಗ, ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ we have our plasmid, our vector, our plasmid vector we have. ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ we have our plasmid. ಬಂತ ಅದು? ಬಂತು. ಈ ವೆಕ್ಟರು, ಈ ವೆಕ್ಟರು ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದು, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಪವರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಓಕೆನಾ? Now this host will replicate. Bacteria will replicate. Bacteria replicates. A bacteria replicates either way. Now let's say this host bacteria. This host is a bacteria right now. Okay. Now if this bacteria replicates right now, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ದು ಈ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಮ್ದು RNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ obviously. If this bacteria makes multiple copies, if this bacteria makes multiple copies, every single time it multiplies, every single time it multiplies, our gene of interest is multiplying, our rDNA is multiplying, our vector is multiplying every single time. So ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ದು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದು, ಈ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಈ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ 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 ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ನಮ್ದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಾ? ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ನೌ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. That is called as biotechnology. Your entire chapter on the board. Entire chapter on the board, students. This is your entire chapter. How we are using microbes. How we are using microbes for our advantage. We are using microbes for our advantage by manipulating genetic information. Taking genetic information, adding it to a vector, sending the vector inside a host and multiplying. Okay na? So allige students, nim class mugitu. This was just a recap of the entire chapter. I hope ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ದು, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ at 7 PM ನಿಮ್ದು 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ and get all the marks, students. So bye bye all of you, take care and have a great day ahead all of you. Bye bye students, bye bye.